Rwanda, due to its mountainous nature, is commonly referred to as the land of 1,000 hills. This made it almost impossible to carry out agriculture on the hillside areas due to the nature of the landscape that leads to a lot of soil erosion and soil loss. When we look at Rwanda, we look at a country that is typically mountainous, that is hilly in every way, and is highly populated. It's the highest populated country on the African continent. As a result, in 2010, the government of Rwanda and its partners, through the Ministry of Agriculture and Animal Resources, commissioned the Land Husbandry, Water Harvesting and Hillside Irrigation Project, LWH. We decided to come up with a project that would be comprehensive in many ways, that would look at the environmental aspect, that would look at availing land for farmers so that the farmers are able to farm on these slopes, that would reduce erosion, that would increase yields for farmers, provide jobs. So this project, in a way, was thought of so that we can handle all these challenges, all these problems that farmers were having. The actual project started in 2008 and started as a pilot project in one district, in the Karongi district, putting some of the ideas on the ground and seeing how they would work. The project aims at improving agriculture practices on the hillside by developing participatory and comprehensive land husbandry to protect against erosion and enhance productivity and ecosystem conservation. The project has used various soil conservation measures and infrastructure appropriate to differing slope categories through the high-intensity labor approach, such as progressive and radical terracing, planting of agroforestry trees, provision of lime and compost to correct acidity, and improve soil organic matter. Umushinga utaratangira gukorera hano mu murenge wacu, nari umuturage usanzwe mpinga nkanorora ariko mu buryo butajyanye n'igihe, kuko ikigaragara twahingaga mu buryo bwa gakondo, umuntu agahinga imyaka imvura yagwa ubutaka bukagenda. Mbere y'umushinga nari umuntu w'umuhinzi, ariko urabona ko nubwo nahingaga ntawe ari kumpemba amafaranga ye ageze muri 800 cyangwa 600. Nkaba mfite n'abana n'umuryango ntunze. Mfite papa umaze imyaka 120, umukecuru yaritabye Imana, ntunze umuryango w'abantu 7. Ariko mbere umushinga utaraza nari wa muntu w'umukene njya kubona igitenge n'ibishyakuye. Nta mwana mfite wari ukize ngo azampa igitenge cyangwa ngo agire n'ikindi amarira. Ubwo nkabaho nabi gutyo, kubona icyo kurya bikaba ari uguceshura. Mbere ubuzima ntabwo bwari bwiza, kuko nagiye mu bintu by'amagendo birampombye cyane. Sigara nta n'inote y'ibihumbi 10 mfite mu mufuka. Nsigara nkashaka ikintu nagurisha nkakibura. Mbere kurya byarangoraga, naryaga rimwe. Umwana kugira ngo muri imyambaro byari bigoye, kuko nageze aho ngaho nkifuza n'imbisi yanarangiraga. Mbere y'umushinga nari umumama uba mu rugo uhinga ya myaka nyine ivangitiranyije, ariko aho umushinga uziye bampaye akazi mba kapita kuva umushinga utangiye kugeza uyu munsi. Noneho kubera ko kera twebwe twari twarahuye n'ikibazo cy'isuri, yarazaga ikakukumba ubutaka bwose ikabujyana, ndetse ugasanga ahantu hahindutse amabuye kubera ubutaka bwose bwashizeho. Twe tukimara kumva ko uwo mushinga ari uwo gufata neza ubutaka, gufata amazi no kuhira imirima y'umusozi, twahise twumva twishimye kuko bagiye kuturwanyiriza ya suri yadutwariraga ubutaka. Nukuvuga ngo muri kwa gufata neza ubutaka kwacu hajemo no kuduha akazi, dukorera amafaranga kandi twikorera mu mirima yacu. The project has also started to construct water harvesting infrastructure, including dams and reservoirs, to facilitate irrigation in developed areas for mainly high-value horticulture crops production. During the last 3 years, the project has successfully operationalized a participatory and bottoms-up approach to enhance community confidence and to build and strengthen farmer organizations.
Farmers in LWH sites have all been organized in self-help groups, which gradually come together and form zones and later cooperatives. Aho twavuye rero tukajya kubera amatsinda muri uko guhinga ko matsinda dukorera hamwe nta wa muturage wasigaye inyuma naburaga mbira amafaranga mitiweli ariko ubusinyabura kubera ko itsinda nyirizina rigenda rigafata amafaranga yaryo kuri konte abanyamuryango barimo badafite ubwo bubasha rikabatangirira bakagendera hamwe n'abandi. The formations of self-help groups have also facilitated them to increase their collective savings. With these savings, farmers were able to diversify their activities by investing in compost-making activities or buying cows, which they distributed among themselves. The project, at the same time, during the group's formation, does not leave behind the youth, women, and vulnerable groups such as the elderly and those with different impairments. Uyu mushinga watugejeje kuri byinshi dore nk'ubu nta radio nagiraga imuhira none ndafitemo radio naguzemo ihene ebyiri imwe igiye kubyara mbega muri make ubwo nibyanza afite ihene zanjye enye imuhira. It's going to be mostly through the cooperatives that these farmers have built. The cooperatives will carry on, will drive these programs past government. What we are doing is capacity building. We are giving them the skills. LWH has ensured effective extension services to the beneficiaries by providing training of trainers to all lead farmers in critical areas to boost their productivity. As a result, yields of different crops have tripled, and in some areas they increased 5 times after the land treatment and the capacity building. Iki mushinga wadufashije mu gukorera hangaha icyambere hari amahugurwa waduhaye uburyo tugomba guhinga bijyanye n'igihe tugezemo. Icyakabiri uburyo wadutunganyirije ubutaka uduhugurira gukora amafumbire nk'urugero ntabwo twari tuzi gukora amafumbire ariko bikigaragara tuzi kwikwera amafumbire tugafumbira imirima yacu tugasagurira n'amasoko umushinga ukatugurira. What was missing is the knowledge. Now they have it. The infrastructure, yes, we have put the terracing system in place, so the infrastructure is available. They've been given the capacity to handle these programs. From the initial momentum we gave them, they now have the capacity to continue buying seeds and fertilizers. Farmers were trained on compost making in order to get well decomposed and good quality compost to improve the productivity of their farms. This activity of compost making was very much adopted by the farmers, and many have made it a profitable business by preparing more than they need in order to sell the surplus. Muri ya mafumbire nkora icyambere buri muturage wese ahabwa akazi akabona amafaranga. Icyakabiri natwe kijyanye no kurwanya ubukene navuga ngo bwaragiye kubera ko tubasha kubona amafaranga haba ku giti cyanjye haba akarere ndetse n'abaturage muri rusange. Ubu ngubu ngiye kwishyurwa miliyoni hafi 34. Ibyo byose urumva n'imishinga ntakoraga mbasha kwigurira imodoka ntabashaga kubona ubushobozi bwo kuyigura. Mu gihe kandi n'ibyo bikorwa tugikomeje gukora n'ibyo umuntu ataragira akabasha kuba azabigeraho bitewe no kumushinga tugikorana kandi gifite igihe kirekire mu bikorwa tugenda dufatanya udufasha mu buzima bwa buri munsi. Nagurishije compost 35 ndumva bigera muri za miliyoni 10 n'izindi n'eshatu. Ayo mafaranga ndayafite ndetse nashyizemo na ka business kora mudamu naragatubuye ngoramo nakaraka moto uri kureba nakaguze miliyoni ejo bundi. We have seen farmers multiply their incomes 10 times. Talking about getting out of poverty, these farmers were able to get themselves out of poverty in just one season. That was the major impact. They increased yields very quickly, and were able to have food security. Were able to attract markets to themselves. This project has increased the amount of food that is available because land that was not being farmed is now farmed. That's number one. Farmers that were not able to produce food are now producing food. But also, food is becoming available on the market. The project is contributing to food security to farmers themselves,
but also to the food security of those who are not farming by putting extra food on the market. So the volume that is coming out of this is significant, both for the farmers that are using the land and for the overall output of the agricultural produce in Rwanda. The project has also mainstreamed nutrition in the project areas through nutrition awareness and behavioral change training and promoting kitchen gardens and biofortified beans. In preparation of intensive horticulture development in irrigated areas, the project has mobilized different horticulture stakeholders with the aim of promoting private sector involvement. After interesting and attracting different partners, the project linked the farmers with private companies for the production of high-value vegetables for export to Europe. Bitandukanye n'ubwo nuko umusaruro wiyongereye n'ubutaka bwatunganyijwe, niba aho umuntu yavanaga umusaruro ubasha kwikubishisha tubitewe n'uburyo ubutaka bwatunganyijwe. Uwasaruraga ingemeri 10 asigaye asarura 100, uwabonaga ibiri 100 asigaye abona muri za 500. Farmers in site areas where the project operates have significantly benefited from the availability of post-harvest infrastructure that has greatly reduced post-harvest losses, access to markets, which has improved prices for their produce due to collective selling. As part of a significant capacity building for farmers and overall institutional capacity strengthening, LWH trained farmers on financial literacy and in partnership with SACCOs piloted different financial products tailored to the agriculture sector, including saving products, inventory credit and input finance, which were adopted by the beneficiaries. Most of these farmers have bank accounts. So you're moving from someone who has no hope at all of getting enough food to eat to someone who has enough food, to someone who has enough to sell, to someone who has a bank account. Those are huge impacts within 1 or 2 seasons. Twishyize hamwe turi abakapita 10. Tumaze kwishyira hamwe turi abakapita 10 tugana SACCO batuguriza miliyoni 2,800. Turabigabana buri muntu afataye ajya kuyakoresha ibyo yumva yabasha gukora. Turishimira rwose inkunga nini cyane y'abagenerwabikorwa b'umushinga wa LWH bwakongereranyije nuko SACCO yacu yari ihagaze mbere yuko dukora n'umushinga, ndetse n'ubu ngubu turimo gukorana SACCO yacu ageze ku rwego rushimishije. Icyambere abagenerwabikorwa tubigisha kwizigama kandi bamaje kubimenyera, ubu tugeze ku bwizigama bugera kuri miliyoni 200. Bakaba ni bafitemo hafi miliyoni muri za 80, ndavuga abagenerwabikorwa gusa. Ubu dufite imari shingiro rya muri miliyoni 65. Mbere yuko dutangiye twe dufite muri 18-20, ndetse n'amafaranga twungutse kubera ko yacisheho umushahara ari cyo bita komisiyo ku mushahara, nabo ayo mafaranga buri kwezi aba yinjiye. Ku kigeranyo cyabo rero bakabakaba 6,000 ku banyamuryango 11 dufite. Bivuze ko abagenerwabikorwa bonyine gusa barenze 1/2, bageze ku 6,000 muri 11 dufite. This has substantially improved the livelihoods of the beneficiaries, as narrated by the farmers. Ikintu gikomeye kigaragara nubatsemo inzu ntari kuyibona. Ikindi kandi kigaragara nguri gitenge kiza nk'abandi. Ntabwo nshobora kujya gutira. Gutunga umuryango w'abantu 7 bose bakabona za mituweli, rwose ndumva byose nta kibazo mfite. Najyaga ndara ntasinziriye nibaza ejo nzamera nte, none ubu rwose sigaye ndyama ngasinzira nkateganya ntejo nzakora ibi n'impembwa, nzakora iki n'impembwa, nzakora iki. Nta kibazo nkigira ubu ngubu pe. Nabonye amafaranga afatikanya ashyira ku mufuka wanjye, numva nanjye ngenda ndemereye. Nkurikijeho ndahinga ibigori, nibyo nabyajijemo inka y'ikimasa. Noneho bitewe n'ibintu umuntu agenda asarura n'ubwenge agenda yigishwa, twishyira hamwe nguramo ikibanza ku muhanda cy'400. Noneho uko iminsi yagiye ikura nibwo nabonye ko nkeneye n'ikindi kintu ngura ishyamba ry'300. Ndateganya muri no minsi no gukora ubworozi bw'ingurube. Bakuvuga ngo mfite budget yo kubaka iyo nzu nyine ya miliyoni 2.
These people also want a life. Now they've had the opportunity to have a life. They have had an opportunity to make their lives productive themselves. So the critical part that we had to do as a government is to give them the capacity to manage this themselves. And through the farmers' cooperatives that they have, they are managing it themselves. Because now they are doing their own saving, they are doing their own withdrawing. We do escort them through this process. We do keep an eye on things. We do work with local government to ensure that we keep an eye on what happens past the project, because we are still interested in what happens so that things don't go to waste. But these communities are perfectly organized enough to be able to run these businesses. We are not worried about it.